Hi everyone and welcome back to the channel. Today we're on part 2 of Maneskin. Well, this is Maneskin, the film put forward by AN546 again. I think they're going to give me the full rundown of these episodes, which I'm pleasantly surprised. No, I'm not. I am happy about. Why did I say pleasantly surprised? That's just f***ing stupid. 15 seconds, I don't know. I'm f***ing this up royally. Last time out, we saw the process of them getting together, Maneskin coming together in the house, Damiano coming a few days later, the process of making a song, a few little arguments here, there, and everywhere, blah, blah, blah. But that was it. That's where we left it. Anyway, let's check out part 2. Okay, let's get it. Everyone's sleeping. This guy is going to be the most unpopular guy in the house if he wakes everybody up before they want to get up. Vic, tutto a posto? Quanto sei mattutina? Lo so, non riuscivo a dormire. Someone's already up. Ciao cucciolo. Non fa sto bagnetto, va? Così, sei in culo. Non so ma immagino pure You can go and have a bath, you can go and drown in the water. Who gives a fuck about you? You don't want to get up. Mi immaginavo che fosse tutto rose e fiori, che ti diverti, viaggi, stai con i tuoi amici, fai. There you go, one of the biggest misconceptions that people have about bands on tour. She said, I imagined it would be all roses, having fun, travelling, being with friends, doing concerts, all the good stuff that everybody sees in the crowd, blah, 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 blah. Not getting up at 5 o'clock in the morning, because that's what they said in the last episode, and going for a swim. When you don't want to get up. Instead, there's a lot of moments that are difficult. Che sono molto cioè che sono molto difficili, non che sono brutti. Back in the studio. Sounds cool, that. Okay. Ooh. That's groovy, that, isn't it? Oh, it's grooving with that then. Per quanti euro ti butti in piscina? 80. Vic è super emozionato. È la prima persona che accetta la mia scommessa. Vic ci può credere. How many euros to throw you in the pool? And he's the first person who's accepted the bet. It looks like he's going to throw himself in, to be honest. È la prima persona che accetta la mia scommessa. Vic ci può credere perché mo devi dire a Parigi. Worst dive ever. More of a bomb. Quanto è freddo? Pazzesco. Paga. Bella sta cosa. Sacco arte. Do you know what? I like seeing people being human. You know what I mean? Not just robotic, not just the performance side, not just the interview face. I like seeing the behind the scenes. People being idiots, doing that to the camera with a towel on their head and stuff like that. Just being normal people. It's good because it's great to see.
stessa Col cosa, teorio, la stessa esatto. ritmica. Tiriamo un'altra, Hey. Listen, Oasis were getting away with doing the same song, same rhythm for years. And they're one of the biggest bands in England. Maybe they've been a bit more perfectionist in Maneskin and they want to broaden their horizons. Esatto. Tiriamo un'altra, è inutile però dire che una cosa non va bene. Cioè, se uno non è la risoluzione del problema, ne è parte, quindi Vabbè, dice... non è facile. Oh, they're Lo arguing. so che non è facile, lo so che non è facile, però cioè, almeno famolo, proviamoci. Io forse ho trovato una cosa semplicemente con meno colpi, cioè un altro Bella mood. melodica. I agree with that to a point. I think that sometimes if you have a formula that works, you can still skate around that formula with and just change a couple of the notes or something and make a song sound a little bit similar, not exactly the same, but give you that same like energy or excitement that you get when you listen to the song before it. Like take for instance Linkin Park Hybrid Theory. A lot of them songs are constructed around the same sort of riffs, but they've switched it up and switched it down, and we got 12 amazing songs. You know what I mean? It's I get it. Qua la chitarra figa che ha un 3 all'inizio e poi qua diventa... Cioè era figo il pad sugli strumenti analogici. Sì, Era questa la cosa figa, se poi gli vai a togliere gli strumenti analogici rimane solo il pad del cazzo. If you take away the analog instruments, it only becomes the fucking pad. Damn it, Damiano. Is it Damiano or Damiano? I always forget. Damiano always, I think he likes the musical side of it. I think he likes the songs to sound full. Do you know what I mean? Instead of just going to the fucking pad. Damiano, spelling it's not helping me in 546, I'm sorry. Io non ho niente da dire, io non ho niente da dire, io non ho niente da dire, io non ho niente da ridere. I love Damiano's voice, mate. I think he's brilliant. Wow. Che scemi! Eravamo bloccati, avevo fatto un fighissimo. Io non ho niente da dire, io non ho niente da dire, ho trappato per partire, ho cominciato a vivere. Io non ho niente. Sounds great. Mi gusta. Non mi piace lo special. Guarda che quello special è figo, e semplicemente manca la voce, quindi Esatto, manca... Anche io non mi No, non è la voce, è il giro che non... See, they're arguing about the bit. It's not the voice, it's the progression. This is going to blow up, this. Look at Damiano's face. He's doing that Rubik's Cube in anger. Look at his face. Non è la voce, è il giro che non... Vabbè, comunque io mo provo anche a trovare. Non mi piace per niente quel giro. Okay. Non mi piace. strana sta cosa. Perché? But to be honest, she's in the band. She is entitled to an opinion. If she doesn't like the progression, she's going to say it, isn't she? I mean, doesn't mean that the song will change. But I feel like this song is like Damiano's puppy. And I feel like he's like getting ready to throw that Rubik's Cube at her head. Vabbè, vediamo con la voce. No, Potremmo vabbè. metterci giorni, capito, a scriverla. Sì, però ad esempio l'altro Vabbè, tu giorno dici a scrivere la strofa. It took an hour to finish a verse. Non ti viene, ovviamente ne iniziamo un'altra. Quando mi arrivati a scrivere adesso, cioè non è... Però adesso che facciamo? Guardando sempre i grandi gruppi, Right, okay. See what's going on here. concetto di band. Right, if Damiano's took an hour to finish a verse, then that's just the perfectionist side of him. There's a lot of musicians who are perfectionists. A lot of people just throw shit out.
But there's a lot of people who are perfectionists, and if he doesn't feel like that vocal's right, he's gonna do it over and over and over again, isn't he? Because he wants it to sound right. This band is his baby, basically, and he wants everything to be perfect. You can tell. You can tell totally. I don't even know him, and I can see that in his eyes. Era proprio una figata per me. Struggling with lyrics there, isn't he? Struggling there with lyrics. Quella cosa. Altre 3 teste oltre la tua si sono messe immediatamente a lavorare per quello che non piaceva a te, perché a noi Perché tre, siamo una band. perché a noi E anche tre, quando a te non piace una cosa lo facciamo, perché a voi tre noi tre piaceva. non ci piaceva. Ooh. So like for you when you don't like something, but when I don't like something, you do it anyway. Basically, she's calling Damiano selfish. Oh. Immediatamente a lavorare per quello che non piaceva a te, perché a noi Perché tre, siamo una band. perché a noi E anche tre, quando a te non piace una cosa lo facciamo, perché a voi tre noi tre piaceva. non ci piaceva, perché a noi tre ci piaceva. E Because 3 of us liked it. Primo segnale. The non first thing we hanno didn't wait. aspettato. Okay. Ci siamo messi tutti e tre immediatamente a cercare una cosa. The 3 of us immediately went looking for one thing, all immediately, without even saying, no, look how beautiful this is. No. Okay. So it's a sort of a majority wins. If more members of the band like it than the other members don't, then they do it. I think that's what's happening there anyway. That's what he's arguing back with. Aspettato. Ci siamo messi tutti e tre immediatamente a cercare una cosa. Tutti, subito, senza neanche dire no, guarda che bello questo, no. Ma non è vero! No. Abbiamo cercato altra roba, faceva cacare. Okay. Il ha anche cominciato a dire no, secondo me il migliore era il primo, secondo me The jerk. Thomas pointed straight at him while he was there as well. I mean, you've got to give it to him. He's not hiding it. He's not saying it behind his back. So to me, you've got to command respect from him because he's saying it to his face. Il Fair play. ha anche cominciato a dire no, secondo me il migliore era il primo, anche secondo me il migliore era il primo, e io ho detto non ce ne frega un cazzo, dimentichiamolo. Nonostante fossimo tre a vedere. Perché? Perché appunto siamo una band e lo facciamo, Esatto. ma allora... La stessa cosa viene fatta anche con te quando... E non è stata fatta oggi, non è stata fatta. Oggi io vorrei aver ripreso la scena, perché oggi non è stata... Allora non mettere in mezzo cose della sala prove se non è... So don't talk about things that happened in the rehearsal room if they had nothing to do with it. So now it's getting a bit niggly. People are starting to nitpick. You know what I mean? Stop saying this if it's nothing to do with that. Stop saying that if it's nothing to do with this bit. Basically, Damiano is saying we're doing what's good for the band even if we don't like the song. And she's got a problem with that, I think, because she doesn't like the progression. La scena, perché oggi non è stato... Allora non mettere in mezzo cose della sala prove se non è... Io oggi non è stato fatto questo. Ma siccome state discutendo su questa cosa da mezz'ora, io direi di arrivare alla soluzione. Cioè mettiamo in chiaro le cose. Let's make a deal. Come on. Delle regole. Delle regole, esatto, troviamo delle regole. Così non se la... Yeah, you can't wear that. Cioè, allora io un mese e mezzo in questa maniera non me lo faccio. Ve lo dico. Ma come fai allora, perché la cosa di trovare una nuova batteria nello special... So the thing of finding a new drums in the special, all the drums we found, I started looking for them. Right, okay. This is still the progression thing and the percussion. She's not happy with it. Tutte le batterie che abbiamo trovato, io mi sono messa a cercarle, di fare gli stacchi, di fare l'abbassamento, tutte queste cose io le ho proposte. Dire che io non mi impegno, sto là a dire no, non me lo puoi dire perché non è assolutamente così. Da 2 giorni è così. I didn't get to the end of that. Dire che io non mi impegno. I cannot say that. You cannot say that I do not apply myself and that I am there to say no. You cannot tell me this because this isn't absolutely true. Okay, let's see how it Sto là a goes. dire no, non me lo puoi dire perché non è assolutamente così. Da 2 giorni è così. Ma come fai? Ma ti ho appena detto oggettivamente le cose che ho proposto. Non è che io sto là e non me ne frega un cazzo. Non mi devi dire questa cosa perché mi... Bloody hell, it's quick that.
I have told you things that I have proposed, and it's not like I'm there. You don't give a shit, and I don't give a shit. So they're saying that her opinion didn't matter or something, and she's saying that I do care, and I do want the band to sound good, if you like. That's the way I'm taking it, anyway. And I feel like Damiano's like dismissing it, saying we're a band, we're gonna do it. But they're all saying no, we can't work like this. And this guy on the right hand side, whatever his name is, he's saying just make a deal. And they can't. They're still arguing. Oggettivamente le cose che ho proposto. Non è che io sto là e non me ne frega un cazzo. Non mi devi dire questa cosa perché mi offende, perché non è così. E non puoi permetterti di dirlo. Damiano, il problema è che io non posso dire. You're offending her, and she says he says you're offending me to say it. Offende perché non è così. E non puoi permetterti di dirlo. Damiano, il problema è che io non posso. Oh, it offends me to hear you say no when she says no about stuff. The problem is that I can't say no. Oh my God, right. They're arguing over who has the input in the band. Who's got say over what? I don't know who's right here. Posso dire no allora? Il problema è che tu puoi dire no, ma devi trovare un'altra cosa. Ok, allora io non posso. Oh, right. That sentence there. The problem is that you can say no, but you don't have to say you can find something else, which means trash the song, get rid of the song. Right, that's the problem Damiano's got. Not the fact that she's saying no and putting her input in, it's the fact that she's saying let's do something else, find something off that bass line or whatever it was before that guy was playing, when she said, we've done this before, let's do something else. And he's like, no, I'll run with it. Now, this is what the argument stemmed from. Right, I'm with you now. It's not the initial argument from just before this, it's before that. When he was on the acoustic guitar. Il problema è che tu puoi dire no, ma devi trovare un'altra cosa. Ok, allora io non posso. Ok, allora tu devi capire che io non puoi stare così. Ogni canzone io metto, secondo me proviamo a fare questo. But every song I say, let's try and do this and that. How many times have I said that? Proviamo a fare questo, proviamo a fare questo. Quante volte l'ho detto anche su questo pezzo? 1000 volte. C'era l'uscita di basso, ho detto no, proviamo a farlo con la chitarra, proviamo a farlo con la batteria che entra in due. Se una cosa non mi piace, dico no perché ci tengo. She's talking so fast because she's angry. But I don't like one thing, I say no because I care. It's not to piss the shit. Oh, you mean I'm not trying to offend you on purpose. I just want, an opinion. To piss the shit. That's a great word. A great saying. Voglio fare a me non mi piaceva quel giro di ieri. Abbiamo cercato di dire no, a me non mi sono venute altre idee, ma ci ho provato. E alla fine ci è venuta un'idea tutti insieme. Siamo una band o conta chi cazzo fa. Io ho 19 anni. What? So what was the resolution? Someone just smashed the camera? Fuck off. This is getting us nowhere. Boom. You know what? I bet Basil's having like PTSD now because that looked like they smashed a GoPro. For those of you who don't know what I'm talking about, Baz on the channel, he broke a GoPro and he wasn't very happy about it. È venuta un'idea tutti insieme. Siamo una band o conta chi cazzo fa? Io ho 19 anni, però credo di rapportarmi alla vita come una persona. I think you relate to life as a person who's a little older than my age, okay? So he thinks he's older-headed. E quindi questo mi porta a essere magari molto sicuro, troppo sicuro spesso con loro. Right. E a volerli indirizzare, volerli aiutare in tutti i modi. Right, that explains a lot. He thinks he's more mature than the other people in the band, and he feels like he needs to play like maybe even the father figure in the group to direct them, like he says, when really, in reality, he's of the same age group, and they're not taking his crap, basically. Right, okay. Well, I'm saying his crap. His almost sounds like a forced opinion. Right. I think there's points to argue on both sides. Do you know what I mean? I think they've both got valid points. Magari a volte diventando anche un po' stronzo. Noi non vogliamo peggiorare questo progetto che abbiamo creato insieme. Vogliamo solo migliorare. Yes. Quindi anche se ci sono delle difficoltà, ne superiamo e andiamo avanti. Good, that's positive. To overcome the difficulties, that is a positive spin. And I like that. That's good. That sounds nice.
case da lontano hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi vivi. And try not to read the lyrics in case I get this song as a reaction. Quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Alice le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per Go on, be friends. fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'è una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, la tua immagine allo specchio mi sembra perfetta. Torna a casa, il freddo quasi fa sentire. Sounds great. Great song. Ah, it's okay then, isn't it? I've heard it before, apparently. It's because it was a very, very, very rough version of it. Yeah, interesting insight into, I would say, the creative process, but there was nothing creative about that argument. They were at loggerheads. He's not that camera off because that was going to escalate further. Bet they all went to bed pissed off that night. Oh, I can't wait to see the next episode in this series of videos about Maneskin. I love the fact that they've all got contrasting views. It makes for a very entertaining video. And it shows them as real people. And this guy in the middle who pointed at Thomas, he stood there like a referee. And then he's like, this jerk. And he's like, me? Oh, but props to Damiano for saying things to faces, because that's the way I would rather be. And props to everyone else in the band for having their points of view and putting it on the table instead of just going with it. Because you've got to get on, but you still got to think it's catch-22 because you've still got to think what's best for the band. It's wow. Okay, on to part 3. What did you guys think? Let me know in the comments. Anyway, if you like my videos, then please hit like and subscribe, and I shall see you all in the next one.